Você está atrasado, Makoto! Estamos todos esperando por você! Talvez você estivesse com medo de descobrirmos que você é um assassino. Não vamos pular a conclusões precipitadas ainda. Vamos deixar isso para a Class Trial. Podemos revelar todos os detalhes sobre o crime do Makoto lá. What the fuck, vocês acham mesmo que fui eu? Estão convencidos que fui eu, mas... eu não fiz isso. Eu e a Sayaka sabemos bem disso. Mas então... quem matou ela? Holy shit. Aquele que matou a Sayaka é realmente um de nós. Oi, what the fuck? Monokuma, é você? Is everyone here? Okay then. Please board the elevator in front of you, which will transport you to the courtroom, where all your fates will be decided. I'll meet you all down there. I'll be waiting. Bom, parece que finalmente chegou a hora. Eu acho que não tem escolha a não ser entrar nesse elevador. Vamos começar. Boa ideia. Está assustado? Assustado? Eu? Não. Eu assustado? Claro que não. Não é como se eu tivesse assustado, Kyoko. Eu disse antes, mas depende de você desvendar todos os mistérios desse caso. Se você não desvendar, então nunca irá chegar à verdade. Eu preciso descobrir a verdade sobre a morte da Sayaka. Não precisava de ninguém me dizendo isso. Pela honra da Sayaka, eu juro que irei descobrir quem é o seu assassino! Enquanto eu levantava minha voz para me dar coragem a mim mesmo, eu me virei, tremendo, em direção ao elevador. A cada passo que eu dava, eu senti meu coração se acelerar cada vez mais. Todos já estavam lá dentro, quando eu finalmente dei meu primeiro passo. As portas se fecharam e o elevador começou a se mover. Essa caixa enorme de metal, pesada, indo até o porão da escola. Eu me pergunto se é esse sentimento que um prisioneiro destinado à morte sente quando chega a hora. Talvez seja mais como alguém indo para o seu julgamento. É óbvio, tanto quanto a nossa ansiedade, que esse elevador estava indo cada vez mais para os fundos da escola. Oh, olha só para esse lugar, velho. Vocês finalmente chegaram. O que acharam? Não parece como uma verdadeira sala da corte? É como naqueles estúdios de Hollywood, certo? Não chega nem perto. Ok. Pessoal, vamos todos nos sentar agora. Depressa, depressa! Ai, meu Deus. Nós fizemos o que ele disse. Fomos para os nossos assentos. Uou! What the fuck? Nem estamos sentados! Os assentos estavam arranjados em um grande círculo. Assim, então, nós podemos todos ver uns aos outros. Não tem cadeiras aí! What the fuck? Eu quero meu conforto! Quanto tempo eu vou ficar aqui? Parado, em pé? O que significava também que era fácil de cada um transferir a atenção que um estava sentindo. O ar ficava cada vez mais pesado enquanto nos sentávamos lá. Por mais que não estejamos sentados, eu não sei qual é desse jogo. Então, as cortinas do primeiro caso se abriram. Um mortal julgamento. Uma mortal decepção. Uma mortal traição. Um mortal enigma. Uma mortal defesa. Uma mortal fé. Uma mortal Class Trial. Finalmente chegou a hora. Vamos descobrir quem é o assassino da Sayaka, custe o que custar. Let's begin with a basic explanation of the class trial. Okay. So, your votes will determine the results. If you can figure out who done it, then only they will receive punishment. Sim, isso. If you pick the wrong one, then I'll punish everyone besides the blackened, and the one that deceived everyone else will graduate. And the killer really is one of us, right? Of course. Essa é a pior parte. Everyone, close your eyes. And whoever did it, raise your hand. What the fuck? Don't be a goddamn idiot. Why the hell would they raise their hand? Before we move on and start the trial,
Can I ask a question real quick? Para que lado fica o banheiro? Eu juro que é bem rápido. Ó. What's going on with those pictures? I'd feel awful if they got left out just because they died. Friendship penetrates even death. Ai, meu Deus, monochroma, sério? Penetrates. What the fuck? Que filme não? Okay. Elas não são dos... Quer dizer, talvez elas sejam, mas... There were only 15 Eu não of sei, us cara. to begin with, so why are there 16 seats? Oh, no reason. It's just that our little courtroom here can technically fit up to 16 people. Nossos arquitetos não são muito bons, sabe? That about does it for the preamble. Get ready to get started. First up is the case summary. Now, let the class trial begin. Está prestes a começar. O debate que irá decidir quem achamos que é o assassino. Qualquer coisa que eu tenha descoberto, qualquer coisa que eu tenha percebido, eu tenho que estar pronto para falar sobre tudo. Porque isso não é apenas por mim, é pela vida de todos que está em risco. Seu primeiro debate vai começar. Você está... Se eu quiser ouvir um pouco mais, não. Eu tô completamente seguro do que eu vou fazer aqui. E é hora de começarmos essa trial. Meu Deus, eu tô muito ansioso, cara. Eu não faço ideia do que eu tô fazendo aqui. Que isso? Evidence of struggle? Ok, é evidências de uma briga. Wait, what? Oh, ok, eu sei disso. É. Tá, mas não suspeita de mim, por favor. Não. So it seems most likely that the killer must have taken her by surprise while she was in the bathroom. Ok. Didn't even have a chance to resist. Não, ela tinha. Holy shit! Essa cena é super meme. Meu Deus do céu, eu sempre quis ver essa cena pessoalmente. Try to remember how my room looked. É, o meu quarto tava totalmente bagunçado, Chihiro. With the way things had been damaged, I think we can definitely assume there was a struggle. Não foi no banheiro. A struggle? Between who and who? Digo, não foi... Between Sayaka and the killer, of course. So you're saying Sayaka wasn't caught by surprise in the bathroom? Não, She Chihiro. must have been attacked in the main room first. Then she ran to the bathroom to try and hide. É, provavelmente. Quer The dizer, killer followed her in, and that's where they finished the job. tinha muita coisa no meu quarto bagunçada e com marcas até da espada que tava no chão. Então, eu vou assumir que a briga começou, ela foi encontrada pelo assassino no início do meu quarto. After taking one look at the scene, it shouldn't even need explaining. Sorry. Foi mal, Chihiro. So what's next? Next is the subject of the murder weapon. Wow, this is starting to sound like a real trial. É, melhor pegar meu livro aqui. Precisamos determinar o que foi usado para matar a Sayaka. Foi uma faca, mas pera. E quanta espada no chão? Ah, aqui é faca de cozinha. Beleza. What was used to kill her? Uma faca. There was some kind of sharp object thrust into her stomach. É, uma faca. Without a doubt, that is the murder weapon. Sim. So the killer used some random knife they had on him. Não, foi usada a faca de cozinha. No, that's wrong. Holy shit, eu sempre quis fazer isso. Nossa, que legal. No. I do think it was a knife, but not just any knife. I'm almost positive it was a kitchen knife. I'm almost positive. Huh? A kitchen knife? After the murder, we discovered that one of the knives from the kitchen was missing. Tecnicamente foi a Rina, né? Mas tudo bem, fomos nós. That knife must be the murder weapon. Oh, yeah. I guess that makes sense. You could sort of see the weapon sticking out of her stomach. And if you look real close, I could totally see that being a kitchen knife. Da So Tramontina. the murder weapon was a kitchen knife, but where does that get us? Uh, I mean, we all know Makoto killed her, right? What the fuck, cara? Qual o seu problema? Right. Makoto's room was the scene of the crime. What more proof do you need? Pera aí. Second, I'm... Let's draw our conclusions after we've presented our arguments. Otherwise, what's the point of the trial? É, dá neles, Kyoko. We can talk all we want. It's not going to change that conclusion. Cala a boca, True Leo. at all. I'm sure if we keep at it, something new will reveal itself. Meu Deus do céu, a Kyoko é minha mãe. Sim, por favor. Não, eu sou o protagonista, não fui eu. Kyoko, por favor, fala alguma coisa. Kyoko? Ela tá certa. Tem que ter alguma coisa em algum lugar, apenas esperando para ser encontrada.
Porque eu sei muito bem que eu não sou o assassino. Makoto, eu sou inocente. Eu sou o protagonista, então provavelmente não sou eu. Mais um pouco vai aparecer o Non-Stop de Base. Não, eu tô bem. Vamos continuar essa trial, tá muito legal isso. Eu quero falar mais de No, That's Wrong. Ok, o testemunho da Assassino. É verdade. Ok. Não, eu não peguei. Não, a Assassino tava lá. That's wrong. Holy shit, isso é muito maneiro. Okay, wait. Hold on. I didn't take the knife from the kitchen. Exatamente. You say you're not the killer, right? Go ahead and say it all you want. Well, what if I have a witness? What do you think, Hina? Fala pra eles, Hina. Remember what you were telling me earlier? Eu fui pegar um chazinho na cozinha e acabei... eu sou muito chata, vocês já viram tudo isso, né? Então vamos só pular para... volta pra trial, yay! Just to be perfectly clear, the knife disappeared while you were in the dining hall, correct? Yeah, that's right. And at any point while you were there, did you ever see me come into the dining hall? No, I don't think so. You don't think so? No, he definitely wasn't there. Por favor. Disappeared while Hina was in the dining hall, but I wasn't there the entire time. In other words, there's no way I could have taken the knife. Isso, beleza, eu acho que tem meu álibi. What about this? What if the idiot swimmer girl and Makoto are in on it together? What? And lying to protect each other? Não, what the fuck? Idiot swimmer girl? Não, você não é idiota, Assassino. And more importantly, why would I get involved in something like that? Speaking of which, I'd like to ask the bear, if there is an accomplice, do they also become blackened? So you ask, and so I shall answer. Each murder is allowed to have an accomplice, but only the one who does the killing will get to graduate. So in other words, two people can work together, but one of them has no chance of profiting from it. Then there's no way anyone would work together, right? Exatamente, não vale a pena. What if they did work together, and they just didn't know about the rule? Good grief! Enough already! Wait, No, what? okay? There are no accomplices in this case! Oops! Did I say that out loud? Isso facilita muitas coisas. I didn't go to the dining hall, and I didn't take the knife. Acreditem em So mim. I'm not the killer. Eu juro. Okay, so then, who did take the knife? Eu já não sei. Hina seems the obvious candidate. After all, she just said she was in the dining hall. É verdade, eu suspeitaria da Hina, mas... ela teria que precisar arrombar a porta com alguma ferramenta. Eu sei que não foi você, Hina. Eu sei que não foi. But can you or anyone else prove that? Apenas um cara poderia... Wait, what? That's right. Sakura was with me the entire time I was drinking my tea. Eu disse um cara, mas... I hate to have to ask, but just to be sure, Sakura's... Beleza, desculpa. Either one of them have grabbed the knife? Actually, no. Because, well... Just spit it out already. I stayed in Hina's room last night. What? Wait, what? I got so scared thanks to those creepy Legal. videos. I wasn't really thinking. I just asked her to stay over. Tudo bem, são só dois garotos. Which means we have airtight alibis. Eu acho que sim. Stayed over? Doesn't that violate one of the school regulations? Não exatamente, We're not Toko. allowed to sleep anywhere but the dorms. But it doesn't say we have to stay in our assigned room. So, I don't think that's a problem. Eu sei disso porque eu sei ler. Problem. A boy and a girl spending the night together? What? It's unwholesome. Um garoto? I'm a girl. E agora? You are? Oh my gosh, I'm so sorry. But if it wasn't either of you, then what other possibility is there? Mano, isso foi demais. Actually, there is one other possibility. Right, Hina? Oh, yeah, that's true. One other person did come to the dining hall while we were there.
E por que você não falou isso antes? Why didn't you say so in the first place? Well, because they're not here anymore. Oh. Pera, você tá falando da... Wait. Alguém que não está mais aqui? Você tá falando da... Sayaka. She's the one who came to the dining hall. And then later, she wound up dead. Oi, pera. A Sayaka? Tá dizendo que... Ok, então a pessoa que pegou a faca na cozinha foi a Sayaka? What the fuck? Then, Sayaka is the one who took the knife? That's the only possibility. And thinking back on it, she was acting kind of unusual. When she came into the dining hall, she didn't even look at us. She just went straight to the kitchen. As she left, she said she just wanted a drink of water. But most likely... And the person who took the knife was the victim herself. Tá, isso é óbvio, mas... I'm sure she just took it for self-defense. Provavelmente, So you're saying the knife she took was then taken from her, and she was killed with it? In that case, you may not have taken the knife, but you still could have killed her. Ah, fuck, sério? Não, não... Não, não fui eu juro. So, that's how you would twist the argument and send us all. Ai, não fui eu. You possess a most terrifying talent. Fuck, foi me droga. Se eu não fizer nada, eles vão me culpar pelo assassinato. Eles não entendem. Eu tenho que convencê-los, ou então todos vão morrer. It's still too early to decide conclusively that Makoto is the killer, wouldn't you say? Ok, eu convenço. Because you see, if the room did belong to the killer, then they did something most bewildering. And until we unravel that little mystery, you simply can't declare that he's the killer. Bewildering? What the hell are you talking about? Something was missing from the scene of the crime that by all rights should have been there. You know what I'm talking about, don't you? Ah, eu não sei do que você tá falando, mas o jogo vai me contar, não vai? Tá bom, talvez eu queira saber esse tutorial. Beleza, e agora que eu vi alguma coisa que não deveria estar na cena do crime, isso tem que ser um ponto crucial. Se pudermos descobrir pelo menos o que é isso. Ok, eu acho que vamos descobrir agora, certo? Agent Gambit. What the fuck? Holy shit, eu não sei o que é isso, mas isso tá muito legal. O que eu faço com essas palavras? Eu aperto. Oh, ok, eu entendi. Cabelo? What the fuck? Eu acho que eu tô falando muito what the fuck nesse episódio, mas eu tô realmente... Não tô entendendo muita coisa, mas eu acho que isso eu entendi. Assim como a Kyoko tava pesquisando. The culprit removed some evidence? Yes. And if I were the culprit, Eu não teria limpado. get rid of all the hair in my own room. Não faria sentido. It wouldn't be unusual at all to find my hair at the crime scene if the crime scene is in my room. Exatamente. Boa, Kyoko! Gone was to remove any trace that Sayaka had ever been there. Não, mas... Sense, does it not? Não faz, Celeste. If that were the case, they would have had to do something about the body itself. Exatamente. not just the Meu hair. Deus do céu, Kyoko. Eu tô em sintonia com ela, assim. Yes, very true, very true. Okay, then why wasn't there any hair on the ground? Porque tiraram? Got rid of it all, of course. What the fuck? Você não entendeu essa parte? Ever been there. Then that means... Precisely. It's simply beyond reason to believe that the room's owner and the killer are one and the same. Then Makoto isn't the culprit? Isso é o que eu estou tentando te dizer. We can decide something so important based solely on the absence of some hair? No. There are other reasons that prove why Makoto couldn't have done it. I would like to hear these reasons. Eu também, Do you mano. remember anything remarkable about the bathroom at the scene? O banheiro? Sayaka was attacked in the main room first, then fled into the bathroom, right? Isso. Yeah, then they ran after her, got into the bathroom, and stabbed her. Mas então... And how did the killer get into the bathroom? Holy Did they shit. have any trouble with it? Exatamente. What do you mean? A minha porta. It's fairly certain that the killer had some trouble getting into the bathroom.
Exatamente. Meu Deus, Kyoko, eu te amo. There was clear evidence left behind. Do you remember, Makoto? Eu me lembro, Kyoko. O assassino teve dificuldade pra entrar no banheiro. E a evidência que prova isso é um objeto que o assassino quebrou. Só pode ser a maçaneta. Ele não fazia... Meu Deus, eu tenho tempo nisso aqui. What the fuck? Cadê a maçaneta? Acho que é essa daqui que é a quebrada. É, vou simplesmente marcar ela. Isso, ok. Era essa. Evidence that the killer had trouble getting into the bathroom. You're talking about the doorknob, right? Huh? The doorknob? What doorknob? The doorknob for my bathroom. It was completely broken. See how the top part was unscrewed? And the doorknob's about ready to fall off? Oh yeah, true. But what does it mean? Que se fosse eu o assassino, eu não teria que abrir ela desse jeito, porque eu sabia como abrir a porta. Eu tô entendendo tudo. They ended up nearly removing the entire doorknob. This is another most bewildering act for the room's owner. It proves Makoto is beyond suspicion. So what? You're saying he wouldn't break the door in his own room? But if the only choice you have is to break it, you break it. Não! There's nothing bewildering. Essa não é a única opção. You still don't see? Okay then. Let's take another look at how the incident unfolded. Hopefully that will help you understand. Olha só pro sorriso dela, mano. Aqui eu disse que tinha alguma coisa incoerente. É como se eu não tivesse notado de começo, mas qual é o ponto-chave que ela está falando? Tem mais o que aprender, tá legal, vou aprender. Ok, finalmente chegou a hora de mais um argumento. Yeah, no, that's wrong. Ok, meu Truth Bullet é o... Ok. Sayaka was first attacked in the main room. Certo. She then fled into the bathroom. Ok. Then the killer ran after her. Então, They got into the bathroom. destruindo a maçaneta. At that point, the killer had to try and bust down the door. Isso. Sayaka had locked it. Não. Não, ela não trocou. Ué, what the fuck? Eu errei isso? Eu sou tão ruim assim até... Gente, eu sou horrível em jogos de tiro, mas eu não sabia que eu ia errar até isso. Eu não sabia que era possível errar. Tá legal, desculpa, eu vou... ela foi para o banheiro, daí o assassino apareceu, então... É isso, não! Ela não trocou, porque a minha porta tava emperrada, ou seja lá como que ela tava. Holy shit, isso tá muito legal. The bathroom didn't open wasn't because it was locked. After all, the girls' rooms are the only ones with locking bathrooms, right? Yes, now that you mention it, that is true. Then why didn't your bathroom door open? Porque ela tava emperrada. Because it was stuck. Presa. Huh? What are you talking about? Ela não cabia na moldura. Doesn't fit in the frame quite right. Monokuma over there can testify to that. E ele ainda me chamou de azarado. Yup, true as true can be. But you know, you're supposed to be the ultimate lucky student, right? But to have such a cruddy door, that's not lucky at all. So the reason the door didn't open was just because it was stuck. But the killer didn't know that and assumed it was locked. So they tore apart the doorknob to get in. Okay, but then why would the killer even think the door was locked in the first place? Everyone Porque... should have known you can't lock any of the boys' bathrooms. The killer could easily make that mistake, thanks to one important detail about the scene of the crime. Holy shit. O assassino estava convencido de que o banheiro estava trancado. Então ele não poderia fazer nada a não ser destrancar a porta. Em outras palavras, importante detalhe da cena do crime que ele não sabia era que eu tava no meu próprio... Aliás, ela tava no meu quarto. Ué, pera, quê? Não. What the heck? Ok, eu achei que ele achava... Droga, eu errei. Eu achava que era pra eu dizer o que ele tava achando. Que ele tava no quarto da Sayaka, quando na verdade ele tava no meu. Ele tava no meu quarto, mas ele achava que era o quarto da Sayaka. Era isso que eu queria dizer. That it was my room. What? Are you saying the culprit didn't even know where he was? Não. That's inconceivable. And yet, he's absolutely right. Say what? Say what? Now, to be more specific, what the killer didn't know was that Makoto and Sayaka had switched rooms, which is what led to the misunderstanding about the bathroom. If Sayaka had been in her own room, then Then there would have been a lock on the door, and they would have had to break through.
So they had no idea how unnecessary their actions were. Exatamente, cara. Ultimately, we can't know if it came open by force or simply by accident. But the killer must have been considerably confused, with no idea how they actually got the door opened. Regardless, it was a pointless act. Wasting time trying to break down a door that wasn't locked is... Definitely something I wouldn't do, since I would have known exactly why it wasn't opening, right? Certo! is a definite Ha! Na possibility. sua cara, So the Byakuya. killer would have to be someone who didn't know they'd switched rooms? Then Makoto couldn't have done it. Eu tô tentando te falar isso o tempo inteiro. Holy shit, Toko. Then who did do it? A gente vai ter que descobrir agora, Mondo. But I give up. what? Quit without saving. What the hell? What happens if we can't decide on who we think did it? Então a gente morre. Why don't we just vote right now? Majority rules. Não, 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 ainda não. You really think that's a good idea? Não, não é. Our necks are on the line here. Someone seriously needs to do something. For serious. Does no one have any other thoughts or questions? It does not matter how trivial they may seem. Oh, as a matter of fact, I do have one question. Oh, you... Ah, você. You don't sound so disappointed. It's fine, it's fine. Just ask your question. Não, deixa elas brigarem. Okay, so, well, I was just wondering, how did the culprit get into Makoto's room in the first place? Yes. How did the killer get inside? Ok, essa foi uma boa pergunta. Kyoko, você tem a resposta? Sayaka just dropped the key somewhere and the culprit picked it up. That's Não, possible, right? não, não, I impossível. don't think so. That seems way too convenient. Then... maybe someone picked the lock? Negative. If you remember, Monokuma made it quite clear that the locks are all unpickable. Fine. How about this? The killer got in the easy way. They could have knocked and said they wanted to talk or something, and Ms. Maizono just let him in. Não, ela não seria tão idiota assim. Ela tava com medo também. No, that can't be it either. Oh, trying to argue against me? Sounds like someone doesn't know his place. Foi me... Oh, why exactly can't that be it? Eu falei pra ela não abrir de jeito nenhum, porque ela me pediu pra fazer uma coisa particular. Algo que estava assustando ela. E a resposta era que não tem como a Sayaka ter deixado alguém entrar, porque... Na chave? Não. iMessage, não. Não. Wait. What the fuck? Como? Ela não poderia ter deixado entrar porque ele trocou de quarto? Era isso? Because Sayaka was already scared, remember? That's why she asked me to switch rooms in the first place. Não, sim, mas isso não cabe muito bem como um argumento. Enfim, eu não quero que você vá. Pode ir, por favor, não conta pra Knowing ninguém. what she'd been through, I just can't believe she would have opened the door for anyone. What if her being scared was a lie? Oi. Uma mentira? Huh? Well, what the hell is that supposed to mean? Why would she lie about something like that? I know you don't want to consider it, but look at this and tell me. Can you still deny the possibility? Ué, tem uma coisa que eu queria conversar com você. Apenas nós dois, em 5 minutos. Vem até o meu quarto. What the fuck? Dê uma olhada nas placas pra você não se perder e acabar entrando no quarto errado, ok? Ok, agora eu tô confuso. I've totally seen people do that on detective shows. When you write, it can leave an imprint. Sketch over the next sheet of paper, and you can see the words. When I saw that, I was like, holy crap. I better make sure I rip the paper out before I use it from now on. Holy crap! The old-fashioned technique. But even the classics can be surprisingly useful sometimes. Oh, and I should also mention, I found the notepad on the desk in Makoto's room. Significa que ela fez isso quando ela entrou lá. Quando ela já tava no meu quarto. Huh? Which means only someone who had been in Makoto's room before the incident could have written it. Then either it was Makoto who lived there,
or Sayaka, who switched rooms for a single night. So, Makoto, did you write this? Não. No, I didn't. But of course you didn't. Because the note also bears a perfectly legible signature. Sayaka's signature. É. Então, aquela carta foi a Sayaka quem escreveu. Mano, significa que ela mandou isso pra alguém que não era Makoto. What the fuck? But why? Why would she write that? Exatamente. Não faz sentido, a não ser que... Holy shit. A primeira briga aconteceu antes dela morrer no banheiro, aconteceu na sala. Não me diz que... The note was likely her way of getting in touch with a certain someone. Eu não acredito. She must have slid it under their door to let them know she wanted to meet with them in secret. If you got an invitation like that from the ultimate pop sensation, what young man could resist? Cala a boca, Rifumi! Of course, I'm only into 2D, so it wouldn't have any effect on me. Ótimo. Bom, menos um. Anyone even got this note? And honestly, even if they did, I do not think they are at all involved in what happened. Huh? What makes you say that? Would you like to hear what I have to say? Sim. Very well then. Pay attention. Oh, é mais uma disputa de argumento. Me diz que é, isso é muito legal. Yes! Maravilha, eu tava muito ansioso por isso. Ok, minha Trophy Bullet são as placas, ok. Sim. But in the note, the place they were asked to come to, it specifically says my room. Ok. I see. So if someone read that note, then they would have gone to Sayaka's room. Exactly. Ok. The room that Makoto was staying in. So in other words, aquilo era o que eu tinha que apertar. And did what it said, they would not have any connection to what happened. Eu acho que era. Era aquele argumento que eu tinha que fazer, aquele contra-argumento. Eu tinha que... Porque ela não sabe, mas as placas foram trocadas. Pelo jeito que ela tá falando, parece que ela não sabe que as placas foram trocadas também. Então é hora de irmos contra o argumento dela. Ok, é o quarto dela. É o que tá escrito na carta. Sim. Mas não! Eu não estava naquele quarto! The nameplates on Mai and Sayaka's rooms got switched. They got switched? É. That's right. The nameplates got switched, just like the rooms themselves. As a result, the nameplate on Sayaka's room actually had Makoto's name. And the nameplate on Makoto's room had Sayaka's. É como se fosse o Facebook de casal. The room Sayaka was staying in was actually marked as her room. Then, if someone did do what the note said, they would end up at Makoto's room where Sayaka was. Plus, their rooms are right next to each other, so switching the nameplates would be no problem. And the one who switched the names was... Well, of course it wasn't you, right, Makoto? Nesse caso... Right? Okay, then who did it? A única pessoa que poderia ter trocado as placas era também a única pessoa que sabia da mudança de quartos. Só pode ser a Sayaka, mas... eu não queria ter que admitir isso. Eu tô ficando com medo. Eu não quero suspeitar disso, mas... Holy shit. You can also infer as much from her note. Não quero chegar a essa conclusão, mas... parece que... essa carta, o jeito como ela escreveu e tudo que ela fez pra mudarmos de quarto e de placas. Parece que ela tava tentando atrair alguém pra lá. E se eu tiver certo... Meu Deus, eu não quero chegar a essa conclusão. Eu não quero pensar no que eu tô pensando agora. Eu espero que eu esteja errado. Por favor, Makoto. She would only have written that if she knew the nameplates had been switched. But why would she switch them in the first place? Essa é a minha maior preocupação. She wanted someone to come to the room she was in, and also hide the fact that it was Makoto's room. What? Ah, droga. Inviting someone to your room, but not telling them you'd switched rooms. Why would anyone do that?
To understand that, we first need to understand what happened after she invited the person into the room. That's where the answer lies. What happened then was probably whoever she invited over came in and attacked her. We figured it out. We know who did it. Whoever she invited over is the culprit. É, mas quem é? Don't know who it is, you goddamn idiot. Mano, o Taka, ele é tão... Perhaps the answer to our previous question lies in that initial struggle. Yes, I think you're right. Then... we just have to figure out what happened during the fight, right? That reminds me. There was a replica sword at the murder scene. Was that perhaps used during the fight? Provavelmente. What's the deal with that sword? Digo... Sayaka suggested I should hold on to it. I thought it might come in handy if I had to defend myself. A espada tava no chão It's pretty e... likely that the killer used it to break Sayaka's right wrist. How the hell could you possibly know that's what broke her wrist? É, como é que você sabe, Makoto? A razão pela qual eu sei que a Sayaka quebrou o seu pulso por causa da espada... Bem, se você olhar para os seus pulsos, então não há dúvidas. Cadê o pulso dela? Oh, agora eu entendi, tá dourado. Exatamente o que a espada fazia quando... só pode ser isso. O pulso dela tá com uma mancha dourada. Significa que... Meu Deus. Take a good look at her broken wrist, and it should become pretty clear. Right there where her wrist is all swollen. There's something glittery there. See? Is that gold? Pode apostar. It sure is. Specifically, the gold coating from the replica sword. You barely have to touch that stuff, and it'll stick right to you. And there's some on her wrist because... I got it! Because she got hit with the sword, right there on her wrist! Ei, você falou mais uma coisa super óbvia. So the truth draws ever closer. Alright, then it's about time to solve this mystery. Sério? O que aconteceu no meu quarto? E o que levou à morte da Sayaka? É isso que precisamos esclarecer agora. E mais tutorial, sério! Eu vou cortar. Ok, vamos nessa! Meu Deus do céu, está ficando muito... Tá tudo se juntando. E de um jeito que eu não queria que estivesse se juntando, mas... Temos 3 Truth Bullets agora. As coisas vão ficar mais complicadas, mas... Quando a briga começou... Certo. Sword Base Sneak Attack. Espera, não. She grabbed the kitchen knife she had hidden away. Ah. But then the culprit took that from her too. Eu tô confuso. Já acabou o argumento que eu tinha que fazer, provavelmente, né? Sim. Tá legal. Eu acho que sei qual é o argumento. Eu só tenho que ver mais uma vez. Se eu tiver certo. Me diz que é isso. Legal, tá legal. Exatamente. Não foi um golpe de espada. What the fuck? Eu errei. Mano, eu sou muito lerdo. Tá legal, terceira chance, por favor. Eu juro que na terceira vai. Minha nossa, cara, qual é o meu problema? Eu levei muito tempo pra reagir, eu sinto muito. Tá legal. Ele pegou a espada. Certo. Não foi de espada o primeiro. What? Ok, eu sou péssimo nisso. Não! Foi com a réplica da... Foi com a capa da réplica da espada. That's wrong. Yeah. Actually, no. I don't think the fight started with the sword. Exatamente. Que agora faz muito mais sentido. See? There's a gash in it. Like someone cut into it with something sharp. Something sharp? You mean like the kitchen knife? That was the only sharp thing found at the scene. Stop jumping ahead. Slow down and explain it so I get what the hell's going on. If the sword was used first, there wouldn't be any explanation for the scratch on the sheath. If you were going to attack with the sword, you'd take it out of the sheath first, right? Sim. That's true. With the sheath on, it'd be heavy and bulky and useless as shit.
Okay, so how did the sheath get damaged? If they got attacked with the kitchen knife, maybe they grabbed the sword as a defensive impulse. In Que that ironia. situation, there wouldn't be any time to actually unsheath the sword. So you're saying the sword was initially used to defend against an attack from the knife? O que significa que... Whoever had the kitchen knife was the one. Exatamente. E era isso que eu temia, Hifumi. Ai, droga. I get it. So here's how it all played out. The culprit came in, found the kitchen knife hidden there somewhere. Then they took the knife and attacked Não. Sayaka before she knew what was happening. Você tá prestando atenção no que a gente tá falando, Toko? Taka, quer dizer... Took that from her too. Then, after they broke her wrist with the sword, What the fuck? took the knife and What the heck? Você tá ouvindo alguma parte dessa conversa desde o início? But I don't think Sayaka used the sword to defend herself. What? How the hell can you not think that? Because she never held the sword at all. Ué, There's a certain part of her body that makes this clear. pera, que... Tinha uma certa parte do seu corpo, eu queria muito... É verdade, as palmas da mão dela! Elas não estavam douradas! Her palms, right? The palms of her hands were perfectly clean, so I don't think she ever picked up the sword. How can you know that just by looking at her palms? Porque eu sou Like I vidente e leio said mãos. before, the gold coating on that sword comes right off. Cartomante, sei lá. All you have to do is touch it. In fact, if you look, you'll notice that a lot of the gold has already come off the handle. It's safe Sim. to assume that's because whoever used the sword got some of it on their hands. There's really no Agora way she sim. could have picked it up and come away completely clean. Todo mundo levanta a mão! Washed her hands after she escaped into the bathroom. Não, Sorry, but I don't think so. isso não é possível, Toko. Why do you say that? Is it because you think I'm ugly? Não, eu juro que não. No, that's not it at all. Não tem como a Sayaka ter lavado o ouro das suas mãos, porque uma certa regra dizia o que acontecia no banheiro à noite. Não tinha água. Exatamente, a água estava desligada. Sayaka's time of death was around 1:30 a.m. In other words, at nighttime. And the water in the bathroom shuts off at night. Minha nossa, Makoto, vamos nessa! Didn't know that. Actually, I haven't taken a shower here yet. Ok, você não está ajudando. Different? You smell like a big fat ugly donkey. I'm not sure whether to take that as an insult or a compliment. Insult, obviously. So anyway, if Sayaka never touched the sword, then that means the killer is the only one who used the sword. Para defesa. If that's right, then the one who damaged the sheath with the kitchen knife was... Não queria ter que admitir isso. Mas a única pessoa que estava em posse da faca foi a Sayaka. Sayaka? She had the kitchen knife? Sim, Makoto. But we already said that the attack started with... The person with the knife attacked first, and the sword was used as an impromptu defense. Then the one who attacked first was... Sayaka? Now do you understand? She wasn't a blameless victim in this. No, far from it. It's almost as if she'd been planning to commit a murder of her own. Desde aquela carta até agora, tudo ficou fazendo mais sentido pra mim. The kitchen, then invited the culprit to the room she was staying in. And if it's true that she had the kitchen knife and attacked without provocation, Indeed. These are all the actions of an assailant. Eu não queria Brings up another point. que eu estivesse certo. Sayaka was the one who suggested you two switch rooms, correct? Maybe the reason she wanted to switch rooms was so that she could pin the crime on you. Ué, That is a possibility. pera aqui. Sayaka Eu não tinha pensado nisso. on me? Makoto, fica um pouco estranho quando você fala desse jeito. E eu acho que aqui eu concordo. Also explain why she would switch the nameplates. She wanted to get whoever she had targeted to come to Makoto's room where she was staying. Então, se ela deu o primeiro golpe dentro do meu quarto, ela queria cometer um assassinato em quem quer que seja o culpado pela morte dela. Ela não é nem um pouco vítima nisso. What the fuck? And by committing the murder there, instead of her room, that would implicate Makoto. Não acredito que ela
that if the target Queria knew colocar a she had culpa em switched mim. rooms, they would have become suspicious right away. So all that's why she switched the names? But doesn't that plan seem a little risky? For one thing, even if her plan worked, Mr. Naegi would just tell everyone they'd switched rooms. I don't know. I'm not sure our soft-hearted Makoto is capable of that kind What of the? behavior. Byakuya! I'm sure Sayaka realized the same thing. No. Which is why out of all of us, she asked him to switch rooms. Ela só achava que eu era um cara bem legal. Droga, ele tem razão. Plus, she was the ultimate pop sensation. A totally forgettable kid. Or a Olha, national superstar. vocês ainda estão contra mim nisso. Wait, then you're saying she had this all planned out? Holy shit! De graça sim, cara. Será que é um canal family friendly? She launched her attack with the knife, then found herself under attack in turn. That must be when her wrist got broken, and she was forced to drop the knife. The tables were suddenly turned on her, and she died at the hands of the one she'd planned to Eu não murder. acredito nisso, cara. That can't be true. É, nem o Makoto. Because Não tem jeito. Hey! You guys have totally derailed the argument. You're being super boring right now. Come on, hurry Cala up a and boca, decide Malcoma. who did it. Wouldn't it be awful if I had to punish you all just because you ran out of time? Pera, tem tempo aqui também. Yeah, we gotta decide who we think did it. No meio das conversas. Eu achava que era só Makoto, nos minigames. right now you just need to concentrate on figuring out the answer to this mystery. If we can't uncover who murdered Sayaka, it's over for all of us. Esse é mesmo o fim de tudo. Obviamente eu estou determinado a encontrar quem é o assassino dela, mas o que eu posso fazer? Digo, diante de todas as pistas, não há mais nenhuma sobrando. Não! Não acabou ainda, Makoto. Na verdade tem mais uma pista, pelo menos, que eu me lembre. Que é a mensagem de morte dela, exatamente. Decide who did it. But there just aren't any more clues, right? Errado, Leon! Tem sim uma pista! no, that's wrong. That's wrong! Yeah! There still might be one clue left. Sayaka's dying message. Dining. Wait, what did you say? Mensagem de morte! She wrote something on the wall behind her, remember? 11037. Espera, Written in her own blood. There must be a clue about What? the killer hidden in there. eu não acredito. Sem chances. Well, before we get too far into that, I need to ask, can we really be sure that Sayaka is the one who wrote it? Não há dúvidas que foi a Sayaka que escreveu a mensagem. Eu posso provar isso com o seu pulso direito? O fato dela... Não, eu errei. What the hell? O fato dela tá com... Ah, não, espera! Não! É o seu dedo! Lembra? Tinha sangue nele! Her left index finger had blood on it. Exatamente! That could only be because she used that finger to write the message. Era a única parte da mão com She broke sangue. her right wrist during the fight, so she'd have to use her left hand to write. Sure. I think we can all agree Sayaka wrote it. But still, what the heck do those numbers mean? Ai, essa Rina. You're a computer nerd or whatever, right? You should know all about numbers and shit. No, that's not... Yes, I'm a programmer, but I don't see any kind of meaning in these numbers. Of course. It's because they're not numbers. Exatamente. Yeah, it looks like... What? What? No, it's just... look at the numbers, assuming they're not numbers. Don't these first two, 1-1, look less like two numbers and more like one letter? Não apenas eles. Holy shit. Ah, you're right. The connecting line is barely there, so I assumed it was 1-1, but looking at it now, you could also read it as an N. Ai, meu Deus. You might have finally just said something worth a shit. Ah, cala a boca, Mondo. Really getting excited now. But even if that really is an N,
1037 doesn't make any more sense than before. Sakura, eu tenho que te provar uma coisa. Droga, não tem como. Eu não sei. Makoto, você ainda não descobriu. Kyoko, por favor. Fala alguma coisa. Por favor, Kyoko. Rotate the image 180 degrees. Exatamente! Holy shit! Rodar? Eu acho que talvez eu esteja vendo alguma coisa. Oh my god. Now I see. She wrote down the killer's name. Hell yeah! You just shot past the clue part and right onto who did it. Tava bem na cara! Whose name did she write? A mensagem de morte da Sayaka revela o nome do verdadeiro assassino. Se você girar a imagem em 180 graus, deve ficar claro como cristal. Não há mais dúvidas. O assassino de Sayaka Maizono, a suprema sensação do pop, não é ninguém mais, ninguém menos que o supremo jogador de beisebol, Leon Kawara! Here's my answer.